Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Để trở thành một kỹ sư 2 tự tin, điều quan trọng nhất là phải làm chủ được những hệ thống cốt lõi trên tàu. Vậy thì trong buổi hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào chính xác cách để làm được điều đó, để biến kiến thức sách vở thành sự tự tin thực sự khi tác nghiệp. Hãy bắt đầu với một kịch bản mà không ai muốn gặp. Thử hình dung xem, một con tàu khổng lồ dài 300 mét, đột nhiên mất khả năng điều khiển giữa đại dương mênh mông. Đây không phải là chuyện phim đâu nhá. Nó là một rủi ro có thật, đòi hỏi sự chuẩn bị và chuyên môn ở cấp độ cao nhất. Và để đạt được cái trình độ chuyên nghiệp đó, chúng ta phải bắt đầu từ thứ cơ bản nhất, sự chính xác. Đây là lời khuyên của máy trưởng Khôi, người cố vấn trong tài hiệu của chúng ta. Mọi thứ phải bắt đầu từ việc dùng từ ngữ trò chuẩn. Rồi, chúng ta vào ngay bài học đầu tiên. Nó là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng lại là thứ phân biệt rất rõ giữa một người chỉ biết làm việc và một người chuyên nghiệp thực thụ. Dùng ngôn ngữ chính xác không phải là lý thuyết suông, nó là nền tảng của mọi thứ. Vậy thì, sự khác biệt mấu chốt ở đây là gì? Tại sao arrangement lại đúng hơn là gear? Đơn giản là vì trên rất nhiều tàu, nó không phải là một bộ máy riêng biệt, mà là một cơ cấu, một phương thức điều khiển dự phòng. Khi chúng ta dùng đúng thuật ngữ, điều đó cho thấy mình hiểu sâu vấn đề, và quan trọng hơn, đó là ngôn ngữ mà SOLAS và các đoàn kiểm tra PSC muốn nghe. Ok, vậy hãy định nghĩa nó một cách rõ ràng. Hệ thống lái khẩn cấp là cả một phương án tổng thể. Nó không phải là một thứ đơn lẻ, mà là sự kết hợp của nhiều thứ. Nào là bộ điều khiển tại chỗ dưới buồng máy lái, nào là nguồn điện dự phòng riêng, và dĩ nhiên không thể thiếu phương tiện liên lạc khẩn cấp với buồng lái. Được rồi, vậy thì trách nhiệm này nằm trên vai kỹ sư 2 như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những nhiệm vụ cụ thể và quan trọng nhất là cái tư duy cần có để hoàn thành tốt vai trò này. Nào, trước khi xem câu trả lời mẫu, hãy thử dừng một giây và suy nghĩ. Nếu được hỏi, một kỹ sư 2 thực sự có năng lực sẽ mô tả trách nhiệm của mình như thế nào để thể hiện được sự chủ động và bao quát hết vấn đề? Và đây chính là câu trả lời có thể nói là hoàn hảo. Nó thể hiện được tầm nhìn toàn diện mà một kỹ sư 2 cần phải có. Chú ý nhá, không chỉ là bảo trì mà là giữ trong nó ở trạng thái sẵn sàng, là kiểm tra từng bộ phận cụ thể, và cuối cùng, hồ sơ phải luôn đầy đủ và chính xác. Và để nhớ hết những trắc nghiệm quan trọng này, máy trưởng Khôi có đưa ra một cái mẹo cực kỳ hay và dễ nhớ. Đó chính là nguyên tắc 5 chữ C. 1 là control, khả năng điều khiển tại chỗ phải hoạt động tốt. 2 là communication, liên lạc với buồng lái phải thông suốt. 3 là changeover, quy trình chuyển đổi phải luôn sẵn sàng. 4 là cylinder movement, phải chắc chắn là bánh lái có chuyển động thuật. Và cuối cùng, chữ C thứ 5, confirmation by records, mọi thứ phải được ghi chép, xác nhận lại bằng hồ sơ. Lý thuyết là vậy, nhưng cái tạo ra sự khác biệt chính là việc áp dụng nó vào công việc hàng ngày. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi qua một quy trình 7 bước kiểm tra cực kỳ thực tế. Ok, 4 bước đầu tiên này có thể coi là những bước kiểm tra cơ bản về môi trường và chức năng. Buồng máy lái phải luôn sạch sẽ, gọn gàng, đó là yêu cầu an toàn số 1. Vị trí điều khiển phải sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức. Liên lạc thì khỏi phải nói, nó là yếu tố sống còn. Và việc so sánh chỉ báo góc bánh lái là để chắc chắn thông tin hai nơi khớp nhau. Rồi, 3 bước cuối cùng sẽ đi sâu hơn về mật kỹ thuật. Dầu thủy lực có thể coi là máu của cả hệ thống, tính toàn vẹn cơ khí là để đảm bảo không có gì lỏng lẻo hay sai vị trí. Và cái điểm quan trọng nhất ở đây, như máy trưởng Khôi nhấn mạnh, là phải thực sự hiểu cái logic chuyển đổi của chính con tàu mình đang đi. Từ việc kiểm tra hàng ngày, chúng ta chuyển sang một việc quan trọng hơn, thử nghiệm chính thực. Và khi đã thử nghiệm, thì yếu tố an toàn và phối hợp phải được đặt lên hàng đầu. Đây là cách trả lời cực kỳ chuyên nghiệp khi được hỏi về quy trình thử nghiệm. Chú ý nhá, nó không mô tả là tôi sẽ vặn cái van này, nhấn cái nút kia, mà nó nhấn mạnh việc tuân thủ quy trình đã được phê duyệt. Điều này cho thấy người nói hiểu rất rõ về hệ thống quản lý an toàn của tàu. An toàn, nói cho cùng chính là sự phối hợp.
Nó không phải là việc của riêng ai, phải thông báo cho tất cả mọi người, phải có kênh liên lạc rõ ràng. Và có một cái lỗi, nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, đó là thử xong rồi mà quên trả mọi thứ về trạng thái bình thường. Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về hệ thống lái. Nhưng cái hay ở đây là gì? Đó là những nguyên tắc này có thể được áp dụng cho tất cả các thiết bị an toàn và thiết bị liên quan đến manpower trên tàu. Đây chính là một câu trả lời vàng khi đi phỏng vấn. Nó tóm gọn một cách hoàn hảo trách nhiệm của một kỹ sư 2. Nó không chỉ là sửa chữa, mà là cả một chu trình khép kín. Giám sát, kiểm tra, thử nghiệm, đảm bảo sẵn sàng và cuối cùng là cập nhật hồ sơ. Quy trình 6 bước này chính là kim chỉ nam để quản lý mọi thiết bị quan trọng. Và cái điểm chết người mà bất kỳ thanh tra viên nào cũng sẽ nhìn vào, đó là sự vênh nhau giữa hồ sơ và thực tế. Vì vậy, bước 2, đi kiểm tra tận mắt, và bước 6, cập nhật hồ sơ là 2 bước không bao giờ được tách rời. Vậy, sau tất cả những quy trình và kiến thức kỹ thuật này, điều gì là quan trọng nhất đọng lại? Đó không phải là thao tác, mà chính là tư duy, là triết lý cốt lõi để phân biệt một kỹ sư giỏi và một kỹ sư thực sự xuất sắc. Nhìn vào bảng tóm tắt này, chúng ta có thể rút ra 2 bài học chính. 1. Đối với hệ thống lái, hãy nhớ nằm lòng 5 chữ C. 2. Đối với nhiệm vụ chung, nguyên tắc vàng là tình trạng thực tế của thiết bị và tình trạng trên giấy tờ phải luôn luôn khớp nhau. Đây chính xác là điều mà các kiểm toán viên và PSC tìm kiếm để đánh giá năng lực quản lý trên tàu. Và đây chính là lời khẳng định cuối cùng. Khi một kỹ sư làm việc theo phong cách này, họ không chỉ đảm bảo an toàn cho con tàu mà còn xây dựng được một thứ vô giá. Đó là sự tin tưởng, là sự yên tâm từ máy trưởng cho đến các thanh tra viên khó tính nhất. Phần phân tích của chúng ta sẽ kết thúc với câu hỏi này. Nó không chỉ là về một hệ thống, mà là về toàn bộ trách nhiệm của một người kỹ sư chuyên nghiệp. Bởi vì sự sẵn sàng thực sự nó không nằm ở máy móc, mà nó nằm ở kiến thức vững vàng và một tư duy quản lý không thể lay chuyển. Roy Thon, Tua Fan Emergency Steering Gear He. All right, Thon. Now we come to the emergency steering gear. In this next part of our training session, we'll be focusing on the emergency steering gear. Truak Hetan Chin Cho Emod GM Tuat Ngu Cho Chuan. First, let me correct one terminology point properly. Kiji Fong Van, Mnen Noi Chuan Honla Emergency Steering Arrangement Huek Emergency Steering Mode, Vin Hiu Tau Kong Ko Mot Bo Mai Lai Kan Kaprieng Biet Hoan Tuan Tach Roy, Mala Fong Thug Jukian Kan Kap Kua Steering Gear Hien Ko. In an interview, you should more properly say emergency steering arrangement or emergency steering mode, because many ships do not have a completely separate emergency steering machine, but rather an emergency control method of the existing steering gear. Noin hu vai la chuan ki thuat honva jung tin than solus, SMS Maker Manual, va PSC. Saying it this way is technically more correct and consistent with solus, SMS the Maker's Manual, and PSC expectations. Emergency steering arrangement La G. What the emergency steering arrangement is. Emergency steering arrangement la Phuong Anjit Tau Van Con Ang Lai Ki Chejo Jiu Kien Bin Thuong to Bridge Bimat Hoach Kong Kon Tin K. The emergency steering arrangement is the method that allows the ship to retain steering capability when normal bridge control is lost or no longer reliable. NOCO the BO-GOM local control, Thai steering gear room, alternative control path, backup power arrangement, emergency communication void bridge, va procedure change over Theo Theat Katao. It may include local control in the steering gear room, an alternative control path, backup power arrangement, emergency communication with the bridge, and a changeover procedure according to the vessel design. Nghĩa là mục tiêu cuối cùng là dù bridge control có vấn đề thì rudder vẫn phải đáp ứng được lệnh lái bằng phương thức khẩn cấp. That means the final objective is that even if bridge control has a problem, the rudder must still respond to steering commands by the emergency method. Chin, Ksak. Exactly. Ko Chuan Em Nen Dung La the Nai. The proper sentence you should use is this. Monitoring, testing, maintenance, and readiness of the emergency steering arrangement shall be carried out in accordance with the vessel, SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, steering gear procedures, and applicable statutory requirements. Kau Nai Gon Marat Chak. This sentence is concise and very strong. Ta, Noichoan Nge Trach Niem Chin Kwa Dup Evoy Emergency Steering Arrangement Lagi. Ta, tell me the main responsibility of the 2A regarding the emergency steering arrangement. Em chịu trách nhiệm giữ steering gear và emergency steering arrangement ở trạng thái sẵn sàng, bảo trì theo PMS, kiểm tra local control, power units, hydraulic condition, alarms, communication arrangements, changeover readiness và bảo đảm test records luôn đầy đủ, chính xác.
I am responsible for keeping the steering gear and emergency steering arrangement ready, maintaining them under the PMS, checking local control, power units, hydraulic condition, alarms, communication arrangements, changeover readiness, and ensuring test records remain complete and accurate. Rat tot. Very good. Meon ho tua un. La 5C. Control, communication, changeover, cylinder movement, confirmation by records. My memory trick is the 5 C's. Control, communication, changeover, cylinder movement, and confirmation by records. Buok mot m5 km trarum sak, ko, sang de tip kan, konko leak lawn, konko vat kan, vako jubien chidan. You must check that the room is clean, dry, well lit, accessible, free from major leaks, free from obstructions, and properly posted with instructions. Buok hai, m5 ksats nan v3 local control rorang. Usable, kong bi che, kong bi hong, va huang dan changeover kon jok juak. You must confirm that the local control position is clear, usable, unobstructed, not damaged, and that the changeover instructions remain readable. Buok ba emergency steering makongko communication tot thi chua the goi la ready. M phike sak non fuang tien lien lak yua bridge va steering gear room, hot jong tot theo thiet, ka va procedure kua tau. Emergency steering without good communication cannot yet be called ready. You must confirm that the means of communication between the bridge and the steering gear room is functioning properly, according to the vessel design and procedure. Buok bon, M5 Theo, doi local rudder angle indication va joy chiu tine hop, levoy chi bao, o bridge ki test Theo approved scope. You must monitor the local rudder angle indication and confirm its reasonable agreement with bridge indication when tested within the approved scope. Buok num, kiem tramuk dao, leak, pressure condition, power unit readiness, motor condition, abnormal noise, vibration, va alarm, status. Check oil level leakage, pressure condition, power unit readiness, motor condition, abnormal noise, vibration, and alarm status. Buok sao, M-fine involved positions, locking arrangement where applicable, mechanical linkages, cylinder or ram condition, foundation, va bat ki dao hu sua chua kong chuan now. You must inspect valve positions, locking arrangements where applicable, mechanical linkages, cylinder or ram condition, foundations, and any sign of non-standard repair. Buok Bay, GM Song Chon, Latu normal steering sang emergency steering, Phi Chuyan Juok Jung procedure. The vital point is that changeover from normal steering to emergency steering must be possible according to the correct procedure. Mkong kan kechi tiet tao tak tuk jia, nhung phi hiu ro logic changeover kwachin tao mean. You do not need to describe detailed field actions, but you must clearly understand the changeover logic of your own vessel. Voi fan testing, M phi noira chuan. In the testing part, you must speak very precisely. M kong motakiu thao tak lai tuk jia tung tai tung buok ngoai procedure kua tau. You should not describe field steering actions hand by hand outside the vessel procedure. Chao, chuan, m, nen, dung, la, the, nay. The proper sentence you should use is this. The emergency steering arrangement shall be tested periodically in accordance with the vessel's approved procedure, maker's manual, and statutory requirements, including changeover readiness, local control response, rudder movement verification, communication with the bridge, and restoration to normal condition after testing. Ko Nairat Jung Chat Tui. This answer is exactly in the style expected from a Tui. With emergency steering, safety depends on coordination. Before any test, there must be clear notification to the bridge, the engine room, and the personnel involved. Communication must be established, steering commands must be clear, confirmations must be clear, and restoration to normal mode must be clearly completed after the test. A very poor mistake is finishing the test, but forgetting to return the system to normal configuration or forgetting to remove a temporary isolation. A proper statement for the second engineer's general duty regarding safety equipment and MARPOL equipment. Now let me refine the sentence you just gave. Monitoring and testing all safety equipments and MARPOL equipment, make sure all in good order and update record book. I will refine it into proper professional wording and proper English as follows. The second engineer shall monitor, inspect, and test all safety equipment and MARPOL-related equipment within the assigned engine department scope.
Ensure that all equipment remains in good order and ready for use, report any defect without delay, and keep all relevant logbooks, checklists, test records, and statutory record books accurately updated. This is a very strong sentence for interviews. How should you understand all safety equipment and MARPOL equipment? You must not understand this sentence as something vague that cannot be verified. You must understand it according to the engine department scope and the actual assignment on board. For example, on the engine side, safety equipment commonly includes the emergency generator, emergency fire pump, fixed firefighting systems, fire alarm system, emergency batteries, emergency lighting, lifeboat engine, emergency air compressor, the safety side of the steering gear, and other machinery safety equipment according to the vessel. MARPOL equipment commonly includes the OWS, the 15 ppm alarm and stopping arrangement, STP, incinerator, BWTS, SOPEP response equipment, sludge and bilge handling arrangements, and the related environmental records according to the vessel. Here's a general step-by-step method for the second engineer to control safety equipment and MARPOL equipment. Step 1 is to identify the items that are due. You have to review the PMS, statutory schedule, checklists, and weekly or monthly routines to know which items are due for inspection or testing. Step 2. Check the actual condition. You must never just look at records only. You have to physically inspect equipment condition, cleanliness, leakage, alarms, access, markings, local instructions, and actual usability. Step 3. Carry out functional testing within the approved scope. Each piece of equipment has its own approved test scope, and you must follow the procedure and the maker's manual exactly. Step 4. Assess defects and their impact. If there's a defect, you must immediately consider how it affects readiness, statutory compliance, or pollution prevention compliance. Step 5. Report through the correct chain of command. A defect related to safety or MARPOL must never be left, as we will see tomorrow. You have to report to the chief engineer right away, and if it significantly affects readiness or compliance, the master must also be informed according to procedure. Step 6. Update records. This is where, honestly, a lot of people are weak. You must update test records, logbooks, checklists, PMS feedback, defect lists, follow-up actions, and the relevant statutory record books in a timely and consistent way. The chief engineer asks, Than, what is the general duty of the second engineer regarding safety equipment and MARPOL equipment? I am responsible for monitoring, inspecting, testing, and maintaining those items within the engine department scope, making sure they always stay in good order and ready for use, reporting any abnormality right away, and keeping all related logbooks and records fully updated. The chief engineer replies, Good. Why must equipment in good order and records updated go together? Because PSC, auditors, superintendents, or class surveyors do not only look at the equipment, but also compare the actual condition with the records to confirm whether the ship is truly managed. The chief engineer responds, Exactly right. The chief engineer shares, Than, the emergency steering arrangement is where a second engineer must show three things at once: understanding machinery, understanding coordination, and understanding how to restore control when normal control is lost. And the sentence about safety equipment and MARPOL equipment is a key line that shows you have whole department management thinking, not just knowledge of individual machines. Understood, Chief. I will remember that for emergency steering, it's control, communication, changeover, cylinder movement, and confirmation by records. And for the general duty, I must always make sure that equipment in good order and updated records go together. The chief engineer adds, Good. That is the style of a second engineer who gives both the chief engineer and PSC confidence. Before arrival at port, I need to carry out a toolbox meeting, discuss with the engine crew, check and test all safety equipment and MARPOL equipment, and make sure that everything is in good order following the PSC checklist. We also need to test all the safety devices of the main engine, auxiliary engine, boiler, and so on to make sure everything is working properly. For the main engine, we have to check that the lubricating oil pressure low gives an alarm. Lubricating oil pressure too low
triggers a cutoff or slowdown. Lubricating oil temperature high gives an alarm. Cooler freshwater temperature high gives an alarm. Cooler freshwater temperature too high will trigger a cutoff or slowdown. Also, cooler freshwater pressure low should give an alarm. Cooler seawater pressure low an alarm. Fuel oil pressure low an alarm. Charging air pressure low an alarm. Overspeed triggers a cutoff or slowdown. Wrong way triggers a cutoff or slowdown. Control air pressure low gives an alarm. And start air pressure low gives an alarm. Yeah, that's right. We have to make sure all these settings are tested and functioning before the PSC inspection.